questions or interventions. It should be about 4. Yes. And then we can take it on from there. Let me start from Trust TV. Excellency, my name is Suleiman from Trust TV. Our friend Judge presidential flag bearer of the PDP is a man who prides himself as having 11 million votes in his kitty. Does this ancestors Is that what? does it threaten you? 13 minutes. Now why does they get the 11 million? We brought them. I'm sure you remember, we brought them. We went all over the country to bring that in. But in any case, that is not the issue. The issue is that the Nigerians I know are sick and tired of what is happening in the country. And they want change. And that change, by the grace of God, is imminent, is coming to Nigeria, because that is the only way, in my opinion, that this country can even survive. The way we are going now, I believe, is one way to disaster. If something is not done, and this is the time to do something. And I can tell you that Nigerian voters are ready. Most people in the skies, that's the ones we are talking here, don't understand, don't even know. Everybody today has got an issue, especially the masses. People are talking about what they will eat. People are talking of how their children can go to school, how their children and wives can go to hospital, good hospital, and so on and so on. How people can travel from here to Kaduna, from here to Ibadan, from here to Maiduguri is almost getting impossible. I'm sure you remember the issue of train that was being attacked from here to Kaduna. It was almost the safest way of traveling. And even when that was happening, many of us knew that it is just a matter of time. Now some people are saying that the train was being repaired and very soon it will be on track, being to Kaduna. The question is, who attacked those trains? What happened to them? Where are they? They are still there, benefiting. I am aware that somebody from my state, according to information, paid them 100 million naira for him to be released. Now you can imagine how many people or how much money they collected so far. So that means they are even stronger than they were when they attacked that train. So I believe that something needs to be done. And I can assure you, and we have seen it in Kano. In Kano in 2019, there were issues and reasons why government of this country would have stopped the candidate of the APC in Kano. They didn't. We had reasons for State Assembly to stop them. They didn't. And we have even reasons why courts, in my opinion, should stop them. They didn't. But the good people of Kano, the masses of Kano came and voted and stopped them. But these same people went and imposed the minority over and above the majority in Kano State. And I believe that should not happen, especially with the signing of electoral law by the president. And I'm sure people will come in 2023, they will be much bolder than they were, because everybody has got interest. They have interest at this level to take power, to impose poverty, to impose illiteracy and so on to the people of this country. And the people, I'm sure, will say no to that. They will come and vote and protect their vote. And I believe on that day, nobody will go and steal votes as they used to do. Okay, we will take 2 more in English, then 2 in Hausa. Eh? We're not able to come here when we are the one with the English will come here. But forward for the Hausa. Oh, okay. Yes? Any further questions? Yes? Yes. My name is Sunday Isua from Leadership Newspaper. You are coming from the Northwest, the largest region with the vote. And Alhaji Atiku Abubakar, who is the candidate of the PDP, is coming from the Northeast. Do you believe you can defeat Atiku? That's why he took this. Now, you see the issue of We want the Hausa. Northeast and Northwest is not the issue. I believe Nigerians today
are looking for somebody who has the capacity, who has the integrity to come and lead this country. The issue of where he or she comes, I believe, is not the issue. We have seen a lot of issues, especially in the last 1 or 2 decades in this country. What Nigerians are saying, and I believe in that, what we need is somebody who can come and salvage this country. Where we are going now is so dangerous for all of us. And that is why in 2023, Nigerians will go for somebody who is capable to protect lives and properties and ensure development across the country and give equal opportunities to everybody, not minding religion, not minding the ethnicity or region, and so on and so forth. That is why I am so confident that Nigerians will come and vote for our party at all levels in this country during the 2023 election. Thank you. One more in English, then we can take great room for the Hausa-speaking people to come close to His Excellency to speak. Yes, please. Okay, my name is O.J. Matthew from Vision FM Feeding Water. Sir, you've just highlighted a lot of issues the country is facing. Can you narrow it down that should you be sworn in May 29, 2023, what are the issues you want to tackle first? Because we have a lot of issues, myriad of problems in the country. What are the major issues you think that Senator kwakwaso would tackle first? Thank you very much. I want to assure you that we'll always try and rank our priorities right. What worries us most today is the issue of security. People are so worried, people are so concerned about lives and properties in this country. And I want to tell you that as former Minister of Defense, I will be very happy really to apply all the experiences and contacts that I have with the military and the other security agencies in this country. And that is why I believe that we can do it very well, to the extent that I am being embarrassed really and shocked by what is happening in this country. I know, and I know very well, that our military men and women and other security agencies are very capable professionals who, I believe, any day, any time, with the right political will and support to those agencies, they can do their job effectively. During our time, when I was in the Ministry of Defense, the Nigerian military were being regarded not only in the best in West Africa, but the best even on the continent. So what is happening now is a big surprise. And I want to say that our government, by the grace of God, will give the military the best in terms of training and retraining, in terms of arms and ammunition, and all what they require to function effectively, including their own welfare. And I believe that will be taken. And the next issue is education. In fact, before now, we always tell people that our priority will be education, education, and education before the advent of this insecurity. But that's why we'll just push it by the side. That's the insecurity. We will empower our military to bring peace, and then we concentrate on the issue of education and, of course, other areas of development, infrastructure, and so on and so forth. So, and of course, one will not, if you are talking of security, you don't forget about the division that we have today in this country. This country is divided like never before. We have never seen this sort of division. I don't know whether the powers today are aware of it, but that is the reality. And this is what we have to stop. The idea of this one is this tribe, this one is that religion, that one is so. You see, when you engage the people, when you keep people busy, all these differences will go down. And if you do the opposite, then the differences will come out like we are seeing them today in this country. So we have our priorities.
we will rank them, but it's not like there is the other areas there what we not know. We'll touch almost all the areas you can remember, but these are the major things that are really worrying the country. The insecurity, the division that we have in this country, the issue of education. Who is talking of education today? Nobody. Governors are looking either to come back second term or to put their stooge as somebody to take over from them, or to be president, or to do this. These are the issues. And we have at least 1 year now to go, about 1 year, solid 1 year. Very long time in the history of any country. So I think for me, we have a lot of wasted time in the last years. Thank you so much, distinguished ladies and gentlemen. What else? Okay. Go ahead. One else. Is it in Hausa? Sorry. What we want to do is, we want to close the conference. Then we engage you, the Hausa speaking journalists. Sorry, can we remove the mask? They will block our own. I think it will be fine, sir. The one that's the last that's right. The second. Yes. The second to the last one. The phone in front, yeah. Yeah. Yes. The one with Yeah, that one. yes. Please, the one in front. The phone in front. Yes, go ahead. Can we go? Can we start? Let's start. Let's start from you. Okay, go ahead. So da yawa ana kallon cin hanci da rashawa shine mai da kasar nan baya, kuma ana ganin wannan gwamnatin yana ɗaya daga cikin abin da ta manufofinta na yakin neman zaɓe. Akwai wata rawa da za ka taka ne a ɓangaren cin hanci da rashawa? Thank you very much. Na gode Kima. Is it Nasara Radio? Yes, Nasara Radio. Ina godiya kwarai da gaske da duka 'yan jarida da suke wannan guri wanda suke bangaren Hausa. Magana cin hanci da rashawa gaskiya babban magana ce. Magana ce wacce take duk wata gwamnati ta kwarai kamata a yi ta tsaya kuma ta yaƙi da cin hanci da rashawa ba tare da duba wani bangare ko wani addini ko wani yare ba. Duk inda cin hanci da rashawa ya yi yawa bayan za a samu ci gaba. Domin kudin da za ka ɗiba ka yi amfani da su ka zuba a aljihu ko wasu su zuba a aljihu, wannan kudin ne ya kamata a yi dukkanin abin da muke cewa za a yi nan na yaƙi da rashin tsaro, na yaƙi da rashin ilimi da sauran abubuwa waɗanda duk abin da za ka yi da kuɗi za ka yi. Duk inda ka bari ka ce za ka ƙyale wannan a ci gaba, to babu wani kuɗi da za ka samu, domin yanzu kuɗi ba su da iyaka. Da muna yara in aka ce fan guda to an ƙara da safi, har aka zo ana cewa fan 100. Bahaushe yana cewa fan 100 su ratsin yaro a wannan lokaci. Yanzu abin ya tafi ya kai wani matsayi wanda yake tun ana zancen miliyan 100 miliyan 1000 yanzu an koma kirgar tiriliyan. Wannan ba ƙaramin haɗari ba ne a wannan ƙasa da duk wata ƙasar da aka ƙyale mutane suna yin abin da suke so. Saboda haka maganar yaƙi da cin hanci dole ne a yaƙi mutane waɗanda za su ɗebi kuɗaɗen hukuma su ba kansu, kuma su ɗebi kuɗaɗen jama'a su yi amfani da shi wajen zaɓe, domin haka muka gani musamman a waɗannan shekaru da suka wuce. Saboda haka abin da kake magana na yaƙi da cin hanci abu ne wanda ke dama ba ma a Najeriya ba, duk duniya
inda kaga an ci gaba dole sai an yaki da cin hanci da rashawa. Don ka shiga ɗaya suna na Hauwa Umar daga sashen Hausa na Duniya Amurka. Me za ka ce mutane da dama na ta canza shiga daga wasu jam'iyyu suna shiga jam'iyyar ka? Me za ka ce game da wannan? Mu da ma tun da yadda muka shiga wannan jama'iyya mun san kowane tsuntsu dama sai ya kukan gidansu. Wa'anda suka yarda da ra'ayinmu duk inda suke ko dai sun shigo ko za su shigo ko suna nan hankalinsu a tashi. Domin yayin da muke zama a gwamnati ko a jama'iyya muna cewa a yi wa jama'a aiki, a ɗebi kuɗin jama'a, a yi wa jama'a abin da ya dace. Da yawa daga cikin wannan mutane abin da suke cewa shine ko a ba su kuɗin ko kuma dai a ba 'ya'yansu ko a ba matansu. Wannan shine babban bambanci tsakanin wannan tafiya tamu da duk wanda isanmu da kuma mutane waɗanda suke ba ma ra'ayi da su. Wannan mutane a PDP da APC su ne waɗanda suka yaƙi ta kowace hanya cewa sai an raba hanya tsakaninmu da su, saboda kuma tafiyar ba za ta yi. Ita PDP tun da aka kafa ta an kafa ta ne tsakanin tsari na soja da tsari na farar hula. A wannan lokaci 1998 an yi jama'iyyar da ake cewa PDP, amma babban aikinta shine a kori soja. Tun da muka kori soja muka rinka ganin mutane wanda ra'ayi bai zo ɗaya ba. Su abinda suke so shine 'yan jari hujja ne a basu. Mu kuma abinda muke cewa shine a yi wa jama'a aiki, saboda haka muka ci samun matsala da su har sai da muka zo aka kawo wannan jama'iyya ta APC din nan bisa ga tsarin da aka kafa domin da dai aka kafa, amma lokacin na gwamna ba a ga fuskata ba sai yayin da muka bar gwamnati muka bar jama'iyyar PDP muka shiga APC. Burinmu shine mu samu mutane 'yan ci gaba masu ra'ayin jama'a, masoya al'umma, wa'anda in suka ga mutum ya yi tuntuɓe ransu zai ɓaci, in suka ga wanda ike da buƙatar zuwa makaranta bai je ba ransu zai ɓaci, wanda za su gan an je wani ciwo ko wani yaro ya samu wata matsala ko wani babba hankalinsu ya tashi, ma'ana masoya jama'a. Amma abin da muka gani shine abin da yake saɓanin wannan, da yawa ma a PDP sun yarda cewar ta'adin da ake yanzu ya fi wanda aka yi a PDP. Saboda haka ne da yawa daga cikin suka yarda zaɓe a shekara ta 2023 tsakanin mutane ne wanda suka yi laifi da wanda suke manya-manyan laifuffuka. Kaga wannan shine suna zaton duk wani ɗan PDP da yake son ya ci zaɓe yana faɗa ne saboda yana ganin laifinsa, ya san ya yi laifin amma bai kai laifin ɗan APC ba. Abin ya ba su mamaki, aka fito da jama'iyya ta NPP mai daraja wacce take Allah da mutane ne masu daraja za su mota, in Allah ya yarda mutane waɗanda suke in talakan Najeriya in Allah ya yarda ba zai shigo ba kuma ba son su shigo. Ka zama ɗan takara an tantance ka, yanzu sai wata wakila wanda zai baka mataimaki, wa za ka ɗauka maka mataimaki? To yanzu ga jama'iyya na yanzu na an tantance ni, in Allah da ranar 8 ga wata 'yan Najeriya za su zo, musamman delegates na wannan tafiya za su zo su tabbatar da ni a matsayin ɗan takarar jama'iyyar NNPP mai kayan marmari, wasu ma suna cewa mai kayan daɗi. Yayin da aka zo wannan, daga wannan rana zan zo in Allah da mu haɗu da fati ga su shugabanninmu daga kowane ɓangare na Najeriya. In ka duba nan za a gan su kowa ya fito daga kowane ɓangare, saboda haka su za mu zauna da su kowa ya kawo. Amma dai abin da muka sani shine in Allah da za mu fito da mataimakin shugaban ƙasa na ƙwarai mai daraja wanda mutane za su yarda da shi, wanda kuma zai zo ba zai kawo mana tsari irin na jari hujja ba, wanda za su zo su rinka cewa a tara kuɗin mutane a raba a tsakanin manya. PDP ta da Atiku Abubakar ɗan takara, APC za su da ɗan takararta, kamar ka ɗan ji kofar gaba da aka tsaye da Atiku a PDP. Ta mun san sa da wanda aka fitar ɗin da wanda za a fitar babu wani bako, ba ma a gona ba a Najeriya ga baki daya. Ina son gaya maka, Najeriya 'yan Najeriya sun riga sun yanke hukunci akan abin da za su yi.
ba wani abin da za a fito da shi a APC, domin ma babu wanda ma aka tanaza. A mulki ana tanaji, ran da aka zaɓe ka shugaban ƙasa ko gwamna, a ran nan za ka rinka tanajin wanda zai gaje ka, ba sai tafiyar ka ta zo ko kuma ka tafi sannan ashe ana maganar wanda zai gaje ka. Saboda haka duk wani wanda APC za ta tsayar, da ma duk wanda ma PDP za ta sake wanda za ta tsayar, duk mutane ne wanda na san su, duk mutane ne wanda 'yan Najeriya suka sani, kuma 'yan Najeriya nan ne za su yi hukunci. Aini tun da a jihar Kano shekara ta 2019 talakan Kano ya fito ya zaɓi ɗan takararmu, ba mu da gwamnatin tarayya ba sa goyon bayan mu, ba mu da gwamnatin jiha su suka tsaya zaɓe, ba mu da gwamnatin ƙananan hukumomi, ba mu da kwangila, ba mu da aiki ba da aiki, ba mu da wani abu sai Allah, sai san jama'a da muke da kuma sun san duk talakan da yake Najeriya, musamman wanda ya san mu ya san cewa in mun samu zai samu. Wannan shine karfinmu. Ba wani talaka da yake tunanin in Rabi'u Kwankwaso da waɗanda suke tare da shi suka samu za su kwashe kayayyaki wa kansu. Wannan shine babban karfinmu, wannan shine babban darajarmu. Shi sa talakawa suke son mu, shi sa kuma waɗansu waɗanda suke manyan da ƙananan masu ra'ayi saɓanin haka, wanda duk wani abin da zai zo ba abin da za su so su yi mana sai tadiya, domin abin da ba sa so shine mu haɗu da talakawa. Kuma Allah ya kawo mu zamani shekara ta 2023, Rabi'u Kwankwaso da 'yan takarar da muke tare da su wanda muke tacewa. Ni ma yau gashi an tace ni, in Allah da za mu haɗu sunana zai fito akan ballot paper zai fito akan ballot paper, saboda haka kowa zai zaɓi nasa. Masu son su wanda suke ganin halin da muke ciki shine daidai da wanda PDP ta samu, da wanda wannan jama'iyya ta yanzu ta APC take sa a ƙasar nan shine daidai. Muna addu'a Allah ya sa kafin lokacin zaɓe ya canza ra'ayi, Allah ya nuna masa daidai, ya kasance ya zaɓi wannan tafiya tamu ta NNPP. Wani shiri kake yi don tunkarar kare shi ko me? Tunkara babban zaɓe. Tunkara? An shiri ba ranar zaɓe ake shiri. An yi shekara ta 30 ina siyasa, duk shiri ne. Tun ran da na zama deputy speaker a Najeriya nake aikin alheri. Duk wani ɗan majalisa da ike na tarayya wanda muka yi da shi mutum 590 da ɗoriya, da wahala ka samu wanda ba ma tare da shi. Kuma duk mutanen da suke yan uwansu da iyalinsu, ina son gaya miki duk wanda muka yi majalisa da shi ba ni da wanda ba ni da sunansa, da wanda ike da rai da wanda ike kuma ba shi da rai, ke hadda ma account ɗinsa ni ina da su. Ko da haka shiri na zancen siyasa ba ana yin sa ne wai dan ko kuma zaɓe ya zo. Ai shiri an gama, na gaya muku cewar 'yan Najeriya fa sun yanke hukunci. Yanzu abin da ake zuwa kawai, inda da wani zai iya sa makata ma izunguro 2023 ta sauko a yi zaɓe gobe. Ina gaya miki akwai mutanen da suke mafiya yawa a Najeriya, domin halin da muke ciki ya ishi kowa. Babu wani mai jin daɗi, ko dai mutum yunwa ta kama shi, ko mutum yayansa suna gida yanzu ba zuwa makaranta, 'yan jami'a suna zanga-zanga, ko an rasa aikin yi, amma yi karatun an rasa aikin yi, ko wasu 'yan uwanmu wanda nake so in mun gama yanzu a yi addu'a Allah ya fitar da su, kuma mu ma Allah ya kiyaye mu. Kwanan nan abin tausayi, mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Janar Idris Garba ya bugo mini waya, yayye magana ma ya kasa, sai ɗansa ce muka yi magana da ita. Me ya samu mai gidanmu? Ta ce baka sai na cikin jirgin nan wanda aka tare ba? Ta ce wallahi ni ban taba ji ba. Ta ce ai tun da ya zo gashi na yanzu magana ma ba zai iya yi. Na ce harbi na suka ce wallahi ba harbi ba, ka san shekaru troba. ‘Ya'yansa yanzu suna hannun wannan mutum. Ta ce ana nan ana magana da su, gwamnati tana magana da su don a sauko su, gwamnati ce take magana da su. Ba za ka yi magana da ɗan ta'adda. Ai ɗan ta'adda ka yi magana da shi tun farko
me ya kai ka? A'a ba a yi mana makaranta ba, kai musu makaranta. A'a ba mu da gurin kiwo, kai musu wurin kiwo. A'a ba ma son damu taki da ba ma samun kayan noma da waye, ka ba su kayan noma da sauransu da sauransu. Mafiya yawa na kirkin za su janye baya. Amma mutumin da ya ɗauki bindiga ya shiga daji yake tara mutane, manyan mutane yanzu kamar Idris Garba, wanda ya yi wa ƙasar nan yaƙi, wanda ya yi wa ya bauta wa ƙasar nan har a matsayin gwamna na jihar Kano, ya shiga cikin wannan hali a ƙarshen shekararsa. Allah kaɗai ya san abin da yake gaya wa kansa na baƙin ciki. Mu ma da muka ji Allah kaɗai san irin baƙin cikin da muke ji. Saboda haka dole ne a zo a tsaya a yaƙi. Yau babu wanda ya gagara, dan kana da kuɗi kana zaton wai kakanka har jikokinka ma ba wanda zai tsiya. Ai ba tsiya ce matsala ba ita kadai. Akwai abubuwa da yawa wanda yake dole sai mun zo a matsayinmu na gwamnati, a matsayinmu na al'umma, a matsayinmu na siyasa da 'yan jarida da kowa, mun yanda yake za mu kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai a Najeriya. Excellency, akwai Ka makami. tambaya ai waye kuma? Inda wani wanda zai ci. Okay, thank you. On behalf of the